Hey guys, good afternoon. I'm audible? Yes, Dinesh. Okay, fine. So let's start our session. Our previous session வந்து என்ன பார்த்தோம்னு உங்களுக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கும். Like we have completed snapshot. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம EBS பார்த்தோம். Elastic block storage அப்படின்றத பார்த்தோம். ஸோ EBS பார்த்தாச்சு, snapshot பார்த்தாச்சு. பட் என்ன விஷயம்னா, ஈவன் தோ நம்ம EBS பேக்கப்லாம் பார்த்தாலும் there are few drawbacks guys if you go with your EBS. EBS is a storage part. That is a kind of external storage. It's a persistent storage where you can store your data. But என்ன EBS ல drawback இருக்கு அப்படினு நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லி இருக்கோம், பட் இருந்தாலும் திருப்பி reiterate பண்ணலாம். What is the drawback in EBS? There are two important drawback in EBS. The first one is, just can you tell me someone what is the drawback in EBS? What is the first drawback? EBS we can store the data. Of course, you know, during the running also we can able to create the EBS, or at the time of EC2 creation also we can able to create the EBS. That and all fine, but there is a few drawback. Can you name it out one drawback? What is the drawback in EC2? Sorry, EBS. Is anyone having an idea? What is the drawback in EC2? No. See, suppose I have one availability zone. Consider like I have an availability zone. This is my availability zone 1. Inside the availability zone, I have one EC2 instance also. I have one EC2 inside the availability zone. The same day, I have another availability zone. This is my another availability zone. Consider like this is my availability zone 2. Availability zone 2. Inside this availability zone, we have one more EC2, right? Consider like I have one more EC2. Here also I have a EC2. I have created. Now, I can create a separate EBS. I can able to create an EBS inside this availability zone that I can able to connect with this EC2. It is possible. We can able to connect this EBS with this EC2. But can I able to maybe consider like you have one more EBS also in this particular machine. I have this EBS in my another machine. It means that in the availability zone, can I connect this EBS to EC2? No. EBS is the availability zone service. Only within the availability zone we can able to connect this EC2. This EBS you can able to attach with this EC2 within the availability zone. You cannot attach another availability zone EBS to this EC2. It is the one of the drawback, guys. EBS only within a EC2. And another drawback is, suppose if you have a EBS that you already shared to this EC2, right? Say consider like you have this EBS, right? You already shared to this EC2. Now consider like I have one more EC2. In same machine, I have one more EC2. Can I able to connect this EBS to this EC2? Already you have shared this EBS to it is EC2. Will I able to share the same EBS to the another EC2? Can I provide the shared storage? It is also not possible. It is also not possible. So it means that what I'm saying right, I'm saying we cannot single or maybe a single EBS, we cannot attach to multiple EC2. We cannot attach a single EBS with a multiple EC2. That's the one of the drawback in your EBS. The second drawback is EBS, you know, that we are using. EBS needs to be in the same availability zone, as your EC2 also. Whenever you are using one EBS inside one availability zone, the same availability zone, the EC2 also should be present. You cannot connect this EBS with this EC2. So these are the two drawbacks if you go with your EBS. Are you clear with this? What is the drawback in your EBS? Can you confirm? Yes or no?
Yes, Dinesh. Everyone? Right, remember, we cannot attach your EBS with the multiple EC2, and along with that, the EC2 and EBS should be in the same availability zone. The EBS that you are using in one availability zone, that you cannot use in another availability zone. Along with that, one EC2, one EBS. It is one EC2, we can have the multiple EBS also. But multiple EC2 with a single EBS, it is not possible. So this is the drawback. And then immediately you need the solution also, right? So what is the solution? It is a drawback in your EC2 or EBS. So what is the solution? How we are going to provide the solution? See, for that, we have one more feature in your EBS itself. The feature name it as multi-attach feature. The feature call it as multi-attach feature. அப்படின்னு ஒரு feature இருக்கு. EBS குள்ளேயே இருக்கிற ஒரு feature வந்து multi-attach feature. இந்த multi-attach feature நம்ம பயன்படுத்தினா நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? நம்ம என்ன பயன்படுத்த முடியும்? ஒரு single EC2, multiple EC2 single EBS ஓட கனெக்ட் பண்ண முடியும். ஒரு EBS with multiple EC2. இதுக்கு மீனிங் என்னன்னா ஒரு EBS with multiple EC2 possible. Multiple EC2 ஓட நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? கனெக்ட் பண்ண முடியும் single EBS. எது மூலமா? EBS ஓட மல்டி அட்டாச் ஃபீச்சர் மூலமா. சரி, இந்த ஃபீச்சர் இல்லாம வேற எதனா ஃபீச்சர் இருக்கா? அந்த ஃபீச்சருக்கு பேர் தான் EFS. EFS வந்து ஒரு செப்பரேட் சர்வீஸ். AWS ல இருக்க ஒரு செப்பரேட் சர்வீஸ்க்கு பேர் தான் EFS. எலாஸ்டிக் ஃபைல் சர்வீஸ். எலாஸ்டிக் ஃபைல் சிஸ்டம் அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. இந்த EFS என்ற சர்வீஸை பயன்படுத்தி கூட நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? We can able to avoid this problem. என்ன ப்ராப்ளம் நான் சொன்னேன்? Single EBS cannot be attached to the multiple EC2. EBS and EC2, it should be in the same availability zone. இந்த EBS multi attach feature பயன்படுத்துறீங்கன்னா ரெண்டாவது இருக்கிற விஷயத்தை நம்மளால ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. பட் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஹேண்டில் பண்ண முடியும். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் என்ன? Single EBS we can able to connect with the multiple EC2. பட் இப்போ நீங்க EFS சர்வீஸ் போனா எலாஸ்டிக் ஃபைல் ஸ்டோரேஜ் சிஸ்டத்துக்கு போனீங்கன்னா நம்மளால ரெண்டு ப்ராப்ளத்தையுமே சால்வ் பண்ண முடியும். ரெண்டு ப்ராப்ளத்தையுமே நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும். பட் EBS வித் மல்டி அட்டாச் ஃபீச்சர் உண்மையை சொல்லணும்னா இதுலயும் ரெண்டு லிமிடேஷன் இருக்கு. சரி, நம்ம EBS மல்டி அட்டாச் ஃபீச்சர் போலாம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அங்கேயும் ஒரு ரெண்டு டிராபேக் இருக்கு. என்ன டிராபேக் இருக்கு? EFSல இருக்கிற EBS மல்டி அட்டாச் ஃபீச்சர்ல என்ன டிராபேக் இருக்கு? நான் சொல்றேன் பாருங்க. See, suppose I will open aws.amazon.com and click on sign into console. And let me go to EC2. EFS into a separate service. In the search box, you can search like EFS. Can you see the EFS? Yeah, you can click on this. So already ஒரு EFS run ஆயிட்டு இருக்கு. Let me delete this one. I don't need. Yes, got it. Okay. See, suppose I have an EC2 or maybe go to EBS. Let me create the volume. Click on volume and create a volume. So here we have a many volume type, right? General purpose, provision, cold HDD. Let me go with the cold HDD. So when you go with the cold HDD, see, this is EBS actually. Create an Amazon EBS volume to attach to any EC2 instance in the same availability zone. Can you see here? Same availability zone, right? So that's the reason I told you EBS system availability zone service. Within availability zone only we can able to use it. Other availability zone we cannot use it, right? Now cold HDD choose பண்ணிருக்கேன். Take it some GB like 1 GB or maybe 4 GB. At least 125 GB. Okay, let me go with the 125 GB. And throughput, availability zone, snapshot, encryption, tax. Is there any multi-attach feature here? Can you see, is there any multi-attach feature? IOPS இருக்கு, throughput இருக்கு, availability zone இருக்கு, snapshot இருக்கு, encryption, tax. எந்த multi-attach feature இங்க இல்ல. Now suppose, let me change the magnetic drive. Is there any multi-attach feature? Size, IOPS, throughput, availability zone, snapshot, encryption, tax, nothing. Let me go with the SSD, general purpose SSD. Size, IOPS, throughput, availability zone, snapshot, encryption, tag. Here also we don't have any multi-attach. So let me go with the provision now.
I will go with the provision, volume type, size, IOPS, throughput, availability zone, snapshot, encryption, tags. Here also we don't have. Here also we don't have. Let me go with provisioned this one. We have IO2. Right, a size, IOPS, throughput, availability zone, snapshot. Can you see here? Amazon EBS Multi attach. Right. Matta end option we couldn't find the multi attach feature. But number the only provisioned IOPS SSD, which is IO2 generation 2 we can able to see what? The multi attach feature that you can enable. Multi attach feature single multiple EC2 single EBS ஓட கனெக்ட் பண்றது. அப்ப எந்த வெர்ஷனுக்கு மட்டும் தான் இருக்கு? only for provisioned IOPS க்கு. நான் என்ன நினைக்கலாம், ஒரு எனக்கு வந்து provisioned IOPS வேண்டாம்னு நினைக்கலாம். இது ஒரு ஒரு கட்டாயப்படுத்துற மாதிரி இல்லையா? நீங்க provisioned IOPS எடுத்தா மட்டும் தான் உங்களுக்கு மல்டி அட்டாச் ஃபீச்சர் கிடைக்கும். ஜெனரல் பர்பஸ் போனா கிடைக்காது, கோல்ட் போனா கிடைக்காது, மேக்னெட்டிக் டிரைவ் போனா கிடைக்காது. அதே ப்ரொவிஷன்ல SS ஜெனரேஷன் 1க்கு கிடைக்காது. ஜெனரேஷன் 2க்கு மட்டும் தான் we are getting the feature called what? We are getting the feature of multi attach feature. கண்டிப்பா ப்ரொவிஷன் அப்ப இதுக்காகவே நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும்? ப்ரொவிஷன் ஐஆப்ஸ் தான் எடுத்தாகணும். என்னோட நீடே இது கிடையாது. என்னோட நீட் வந்து த்ரூபுட் ஆப்டிமைஸ்ட். என்னோட நீட் வந்து ஜெனரல் பர்பஸ். எனக்கு சடனான ஸ்பைக் வருமே தவிர எப்பவுமே ஸ்பைக் இருந்துட்டே இருக்காது, டிராபிக் இருந்துட்டே இருக்காது. அப்பதான் நம்ம பொதுவா எதுக்கு போவோம்? we will go with the provision IOPS. அப்ப இது என்ன சொல்லுது? உனக்கு இந்த ஃபீச்சர் வேணும்னா, மல்டி அட்டாச் ஃபீச்சர் வேணும்னா நீ என்ன பண்ணணும்? you have to select the provision IOPS. provision IOPS நீ சூஸ் பண்ணா மட்டும்தான் உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? you will get the multi attach feature. This is the drawback, right? Definitely it's a drawback. Now what else? What else? Is there any other drawback? Yeah, we have one more drawback also. Listen, suppose நீங்க சொல்ற மாதிரி நான் என்ன பண்றேன்? provision IOPS choose பண்ணிக்கலாம்னு வெச்சுப்போம். And I will choose the lowest memory, maybe 4 GB. And maybe let me leave it. And availability zone, this one. And the snapshot, I can click on multi attach. And suppose I will add the tag also. Name, say this is EBS multi attach. Some name. That's it. Come below and click on create volume. Create an volume. Now I can click on this EBS multi attach. I will go there and attach the volume. Click on attach volume. Yaroda attach panna pora? And the instance order. No instance is running because the instance they create panna. Let me create an instance. Go to instance. Click on launch instance. And this is my Linux server. Come below. And I have a Linux server 64-bit T2 micro. And let me choose some key pair here. And come below. Network. Create a security group. Configure storage. That's it. Click on launch instance. Right now, let me click on view all instance. So I have one Linux machine. It's running now. Right. So once it is running, we will attach it. But before that, what is the availability zone? Which is 1B. 1B. It's running. Now come here and go to the volume and click on this. This is the multi attach we have created, and click on action and attach the volume and choose this. No instance is running because it is 1 year, right? So for that reason, let me go to the volume and click on this, and I will go to delete this volume and I will create the new volume. This is provisioned IOPS SSD. Let me make it as 4 GB. And instead of this one, I can choose the 1B. And enable the multi-attach feature. And I'm going to create a tag called names. This is multi. And click on create volume. And click on this actions and attach the volume. And now you can click on this and you can choose the instance. Come below and click on attach volume. But see, can you see here one more error we are getting? What is the error all about? What is the error that we are getting? What is the error? So what it is saying, this instance or this volume is multi-attach enabled, correct? And the T2 micro doesn't support multi-attach volume type.
முதல் விஷயம் provision IOPSக்கு மட்டும் தான் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் provision IOPSக்கு மட்டும் தான் எனக்கு கிடைக்கும் EBS multi attach கிடைக்கும் அதுவே பெரிய drawback இன்னொரு drawback என்ன சொல்லுது T2 micro நான் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லுது I cannot attach EC2 which has the instance type called T2 micro அப்படின்ற மாதிரி we are getting an error அப்ப யாரை தான் நீ வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவ யாரை நீ சப்போர்ட் பண்ணுவ அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும்னா right so there is an instance called nitro instance guys there is a system in AWS which is called nitro system AWS இருக்கிற ஒரு powerful instance system வந்து என்ன சிஸ்டம்னு கேட்டீங்கன்னா அதுல இருக்கிற instances எல்லாம் made up of on top of nitro system இந்த nitro instance வந்து ரொம்ப ரொம்ப powerful but அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பேமெண்ட்டும் பண்ணணும் but you will get the more performance you will get the more secure as well and cost is also heavy right so let me search the nitro instance see so this nitro system is a collection of hardware and software components built by AWS it will provide the high performance high availability and high security AWS சில சிஸ்டம் வந்து nitro system யூஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ணிருக்கு அந்த சிஸ்டம் தான் இங்க இருக்குது இந்த இன்ஸ்டன்சஸ் மட்டும் தான் nitro system nitro instances அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ AWSல நீங்க மல்டி அட்டாச் ஃபீச்சர் வேணும்னா ஒரு விஷயம் provision IOPS யூஸ் பண்ணணும் இன்னொன்னு நீங்க யூஸ் பண்ற EC2 எந்த இன்ஸ்டன்ஸ் நீங்க கிரியேட் பண்ணணும் you have to create like இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் nitro instance ஜெனரல் பர்பஸ்ல இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் மட்டும் தான் அலோவ் ஆகும் கம்ப்யூட் ஆப்டிமைஸ்ல இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் மட்டும் தான் இதுல T2 மைக்ரோன்னு ஒண்ணு இல்ல அதனால தான் AWSல மல்டி அட்டாச் ஃபீச்சர் சப்போர்ட் ஆகல அப்போ இதுவும் நம்ம காம்ப்ரமைஸ் பண்ணணும் ஒருவேளை உங்களுக்கு மல்டி அட்டாச் ஃபீச்சர் வேணும்னா முதல் விஷயம் provision IOPS போகணும் இரண்டாவது விஷயம் எதை காம்ப்ரமைஸ் பண்றீங்க nitro instance தேடி போகணும் T2 மைக்ரோல சப்போர்ட் ஆகாது so these are only two important drawback when come up with your EBS multi attach feature it only support nitro instance type எந்த இன்ஸ்டன்ஸ் டைப்ஸ் மட்டும் தான் சப்போர்ட் பண்ணும் நைட்ரோ இன்ஸ்டன்ஸ் எந்த இன்ஸ்டன்ஸ் பயன்படுத்தி இருக்கோ அந்த டைப்ஸ் மட்டும் தான் இட் வில் சப்போர்ட் அபார்ட் ஃப்ரம் திஸ் அதர் இன்ஸ்டன்சஸ் won't supported by your EBS multi attach ஓ இந்த ரெண்டு டிராபேக்கையும் ஆர் இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் நீங்க காம்ப்ரமைஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க EBS ஓட மல்டி அட்டாச் ஃபீச்சர் போகலாம் பட் இது ஒன்லி வித்தின் availability zone தான் availability zone விட்டுட்டு இன்னொரு availability zone இருக்கிற EBS ஓட இந்த EC2 கனெக்ட் பண்ண நினைச்சா அதுவும் பாசிபிள் கிடையாது மல்டி EC2 with single EBS within availability zone அவ்வளவுதான் விஷயம் are you clear yes sir yes can you confirm everyone any question on this so far no Dinesh right now suppose இந்த ப்ராப்ளம்லாம் இருக்கு மல்டி அட்டாச் ஃபீச்சர்ல அப்படின்றதுக்காக தான் we go with the elastic file storage or file service elastic file storage service அப்ப இங்க என்ன நடக்குதுன்னா suppose consider like you have a region I have a region inside the region you have a different availability zone right say consider like this is my one availability zone and along with that you have one more availability zone also this is my second availability zone inside the availability zone again you have EC2 so this is my EC2 say this is my server 1 and this is my server 2 now what you guys can do like EFS it's not a build on service on your EC2 EBS என்றது என்ன EC2 ல வர ஒரு சர்வீஸ் அது EC2 ல வர ஒரு ஃபீச்சர் EBS ஒரு செப்பரேட் சர்வீஸ் கூட கிடையாது EC2 ல வர ஒரு ஃபீச்சர் தான் EBS எலாஸ்டிக் பிளாக் ஸ்டோரேஜ் அது ஒரு செப்பரேட் சர்வீஸ்லாம் கிடையாது பட் EFS என்றது என்னது ஒரு செப்பரேட் சர்வீஸ் EFS என்றது என்னது ஒரு செப்பரேட் சர்வீஸ் இல்ல அப்ப இந்த எலாஸ்டிக் ஃபைல் ஸ்டோரேஜ் சர்வீஸ்னு சொல்றல்ல இந்த EFS நீங்க என்ன பண்ணலாம்
இந்த EC2 ஓட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், இல்ல இந்த EC2 ஓட எந்த EC2 வேணாலும் நீங்க கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். You can able to connect. இப்போ இந்த சர்வர் 1 இன்னொரு availability zone இருக்கு, இந்த சர்வர் 2 இன்னொரு availability zone இருக்கு. You can able to connect because it's a shared service. It providing the shared storage actually. Shared storage உங்களுக்கு EBS ல வேணா மல்டி அட்டாச் போகணும். மல்டி அட்டாச்ல ரெண்டு டிராபேக் இருக்கு. பட் நீங்க EFS போனா EFS ஒரு செப்பரேட் சர்வீஸ், ரீஜனல் சர்வீஸ். இந்த ரீஜனல் சர்வீஸை பயன்படுத்தி நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், மல்டிபிள் availability zone இருக்கிற EC2 ஓட நம்மளால கனெக்ட் பண்ண முடியும். அப்போ மல்டிபிள் EC2 with a single EBS it's possible. EBS இல்ல, EFS is possible. அதே மாதிரி ஒரே availability zone தான் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. வேற வேற availability zone இருந்தாலும் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. சரி, உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரும், ஒரு டவுட் இருக்கும். சரி, இது ஒரு ரீஜன் சொன்னீங்க. கன்சிடர் லைக் இஸ் நார்த் விர்ஜினியா ரீஜன். நார்த் விர்ஜினியா ரீஜன். ஒருவேளை இந்த EFS என்னால இன்னொரு ரீஜன்ல பயன்படுத்த முடியுமா, இன்னொரு ரீஜன் மும்பைல பயன்படுத்த முடியுமா இந்த ஸ்டோரேஜ்? ஒருவேளை இந்த ஸ்டோரேஜ் வந்து மும்பைல இருக்கிற சர்வருக்கு தேவைப்படுதுன்னு வச்சுப்போம். மும்பைல இருக்கிற EC2 சர்வருக்கு இந்த என்ன EFS தேவைப்படுது, எலாஸ்டிக் ஃபைல் சிஸ்டம் இருக்கிற ஸ்டோரேஜ் தேவைப்படுது. பயன்படுத்த முடியுமான்னு கேட்டா முடியாது. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, EFS என்றது ரீஜனல் சர்வீஸ் தான். ரீஜனுக்குள்ள பயன்படுத்திக்கலாம், ரீஜனை விட்டு வெளியெல்லாம் பயன்படுத்த முடியாது. ரீஜனலா விட்டு வெளியெல்லாம் பயன்படுத்த முடியாது. ஃபார் an எக்ஸாம்பிள் லிசன் ரைட். ஓகே, இது இருக்கட்டும், நம்ம லேட்டரா திருப்பி இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு வரோம். பட் இப்போதைக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இது ரீஜனல் சர்வீஸ் தான். ஒன்லி வித்தின் ரீஜன் we can able to use it. Any questions so far? No, then. Okay. அப்ப EFS என்றது ஒரு செப்பரேட் ஸ்டோரேஜ் பிளேஸ். EFS என்றது ஒரு செப்பரேட் ஸ்டோரேஜ் பிளேஸ். It's a file storage service actually, right? Now, sir, okay, quick நம்ம theory பார்க்கிறதுக்கு பதில் we'll go for practical session. Let me go to EC2 and go to the instances. I will delete my instance actually. Let me create two instances parallelly. Delete this instance. Is there any volume I have created? Click on volume. I have a volume also, and only this volume I will delete it because that I already deleted. Let me delete this one. Okay, go to instance. So just shutting down. Okay, let me create a new instance. So this is my virtual machine. Come below, and the Linux machine, 64-bit T2 micro, and I will choose some key pair here. Say the date is 20. I think I have created one key pair. No, I can go with 18. 18 key pair. We can come below and create a security group, and we'll go with the same storage part. No issues. In default, you will get the EBS, right? In default, you will get the EBS. We can use it. We can use this EBS also. So, and then let me make it number of instances which is equal to 2, and click on launch instance. Right? So now you can view all the instances. Now 2 instances are running. 2 instances are running. We will wait for a while. So meanwhile, better I can create the EFS. So how can I create the EFS? EFS is one separate service, I said, right? Can you type EFS? See, EFS is one of the services. EFS is one of the services. It is managed file storage for EC2. So you can manage your files for your EC2. But if you type EBS, is there any EBS? EBS is the service? No. EBS is not service, guys. Remember, EBS is not a service. EBS may be considered like it's a feature. Can you see volume? That's the EBS. EBS is the feature. But EC2 is a service actually. Compute service. EC2 is also one service. In the same way, EFS also one of the service. One of the service. Let me click on this service. And here, they have given the pricing and all. If you want, you can see it like pricing. The standard storage, 0.33 per GB. And we have a many option. Let me tell you actually, wait for a while. This we will cover. Directly you can go for create a file system. Click on this. And I have to fill this information. For that, let me click on customize. Thereby we will get the more information. Click on customize. Right. So the step number 1, we have to fill the file system settings. Let me fill some general information. So name
It is an optional, guys. If you want, you can give it. Maybe I can give like EFS demo. EFS demo. EFS demo. And here you can see the storage class. You can see the storage class. Now, what is storage class? In EFS, a concept called a storage class. What is this storage class? Storage class. So there are two storage class, guys. One is one zone. One zone. The second one is standard. The third one is standard IA. Standard IA. So there are three storage classes. One is one zone, standard, and standard IA. Now I will tell you what is one zone. Suppose you have created one EC2. You have created one EC2 that you have attached with one EFS. You have an EC2 and you are connected with your EFS. Now there is a data, right, on your EFS. Definitely there is a data. The data will be available in only one availability zone. The data available in only one availability zone. One availability zone. That's nothing but a one zone. If you choose one zone as a storage class, what does it mean? Whatever the data that you stored, right? Whatever the data that you are currently working, whatever the service, whatever the operation that you have done, those data, where the data will be stored. The data will be stored in only one availability zone. Suppose you have deleted that particular data. Unfortunately, the data got deleted due to some reason. Will you be able to get the data from the AWS? No, because the data is available in only one availability zone. If you choose this one zone, obviously, here you can save your money. Definitely, you are not going to pay that much amount of money. You will pay only maybe a small amount of money. Thereby, what AWS will do? They will have the data in only one availability zone. But what is standard? Standard means your data, right? The replica of data will be replicated across multiple availability zones. Maybe you can able to replicate from 1 to 3 availability zone also. 1 to 3 availability zone. It means that your data is not only in one availability zone, it is also in 3 or 4 availability zones. Thereby, if there is a problem in one availability zone, consider like there is a problem with one availability zone, your data is safely available in another availability zone also. Thereby, you can able to get it. This is very safe side, right? But again, your cost is somewhat high, right? You have to pay more money. Somewhat it is an expensive one. It is an expensive one because your data, the replica of data, is already more than 1 or 2 availability zones or 3 availability zones also. That's a standard. One zone means your data available in only one availability zone, but your data is already, if you have a replica in 3, replica means copy. When I say replica, copy. The copy will be available in multiple availability zones. Guys, backup is different, replica is different. A backup means maybe you will do some kind of schedule, thereby your data will be backed up into some places. Later, if you are moving from one EC2 to another EC2, if you want those data into this EC2, what you guys can do? You guys can able to pick the data from the backup. Backup is different. Your data is redundant or replica in different availability zone is different. Are you clear with this? One zone and standard. Yes, sir. Guys, are you there? Yes, Dinesh. Clear? Kritika, Saran, everyone clear with this? What is one zone? Yes, Dinesh. Okay. Fine. Now listen. If you go with here, either you can go for standard. Standard means it will store your data redundantly across multiple availability zones. If you go with the one zone, it will store data redundantly with a single availability zone. Your data will be available in only one availability zone. So most of the time you will not go for one zone, right? You will go with the standard only because your data will be available in different availability zone. Sometimes if you lost some
data, or maybe particular availability zone is down, you can able to pick the data from other availability zone. And here also we have a automatic backup. In EBS, we have seen the backup, right? In EBS, which means that in snapshot, we have seen the backup. So we have seen the manual backup and through the cron job, through the cron pattern, automatic backup. That also we have seen. The same in EFS also, there is a automatic backup is available. Automatic backup your file system data with AWS backup using some recommended setting. If you want to see the pricing or price and all, you can go for this one. As of now, let me enable the automatic backup. Leave it. And the life cycle management. It is one of the important. See, here you can see, right, transition into IA and transition out of IA. IA means what? Infrequent access. Infrequent access. Suppose you are working an application, and your data is stored somewhere. You are going to frequently use that particular data. You are going to use the data frequently. Then you can go for standard. If you are going to utilize your data frequently, you are not going to use rarely. You are going to use the data frequently. Then you can choose the standard. But you can see one option, guys, here. See, suppose transition into IA. Here you are selecting, right? Say suppose 30 days, if I am not touching that particular database, if I am not touching that particular data, what you can do, you just move that into another place called standard IA. You can move the data into infrequent access standard. Thereby, you can able to save the money. Then, suppose if you are not touching 30 days, that particular data is very inactive. You people not even touching that particular data. Then what automatically AWS will do? They will move that particular data from the standard to standard IA. Standard IA. Thereby you can able to save the money. Suppose if you are 30 days you are not touching, thereby what happened? Your data is moved to here into standard IA. Now after 5 days or 6 days, maybe 36th day, if you touch, here you have to select on first access. On first access itself, what you guys can do? You can out of IA. Thereby it will move from standard IA to standard. Standard IA to standard. Can you see here? Transition files from standard to standard IA. Transition files from standard IA to standard. எப்போ நீங்க அந்த ஃபைல்ல 30 நாள் வேலையே செய்யலீங்க, அப்ப ஸ்டாண்டர்ட்ல ஏன் இருக்கணும்? இதுக்காக நம்ம அவ்வளவு மணியை பேமெண்ட் பண்ணணும். ஸ்டாண்டர்ட் ஐயா போனா நிறைய டிஸ்கவுண்ட் தரான்னு வச்சுப்போம். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்? நம்ம சொல்லிடலாம், இங்க பாருங்க, ஒரு 7 நாள் டச் பண்ணலனா, தொடர்ந்து நான் ஒரு 7 நாள் என் டேட்டாவை எந்த வேலையும் செய்யலனா, நீ ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து எங்க மூவ் பண்ணிடு? ஸ்டாண்டர்ட் ஐஏ. ஆனா எப்ப நீ நார்மல் ஸ்டாண்டர்டுக்கு வந்துடணும், எப்ப நான் போட்டுட்டணும் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சஸ் இட்செல்ஃப், ஒருவேளை அந்த டேட்டா பக்கம் நான் வந்துட்டேன் அப்படின்னா யூ கேன் transition out of IA. So இதுதான் உங்களுடைய transition into IA and transition out of IA. Are you clear with this? இதுக்கு மீனிங் புரியுமா உங்களுக்கு? Okay, fine. Right. Come below. In the same way, எல்லா சர்வீஸ்லயுமே இந்த என்கிரிப்ஷன் ஒரு வார்த்தை பார்க்க போறோம். தனியாவே நம்ம என்கிரிப்ஷன் பார்க்க போறோம். இதை அப்படியே விடுவோம். Then you can come here. And you have to go for performance settings. You have to select the throughput. ஞாபகம் இருக்கா? EBS ல நம்ம ரெண்டு throughput பார்த்தோம். ஒன்னு cold HDD, இன்னொன்னு throughput optimized. அதே மாதிரி இங்கேயும் throughput மோட் கொடுத்திருக்காங்க. You can go for bursting or you can go for enhanced. என்னது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்? bursting என்ன, enhanced என்ன? நீங்க enhanced சூஸ் பண்ணீங்கன்னா, if you go for enhanced, right, அதுலயே ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு. elastic னு ஒன்னு போலாம், இல்ல provision னு ஒன்னு போலாம். when you click on provision, இங்க நீங்க கொடுக்கலாம், கிட்டத்தட்ட எனக்கு 100 MB per second தான் என்னோட throughput-ஆ வேணும், இல்ல எனக்கு 200 MB per second எனக்கு throughput-ஆ வேணும். நான் throughput என்னன்னு சொன்னேன், amount of data that we are transmitting per second, அதான் throughput. பாருங்க எவ்வளவு நம்ம பேமெண்ட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு, 1320 rupees per month-க்கு. எப்போ நம்ம 200 MB per second கேட்டா, ஒருவேளை 10 MB per second நம்ம கேட்டா 66 rupees per month-க்கு. அப்ப நம்ம இங்க provision சூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்ல elastic கூட போலாம். elastic என்னது? for workload with unpredictable IO.
with elastic mode your throughput scales automatically. You only pay for what you use. Actually இதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா பண்ணிட்டு AWS நம்ம சொல்ல வேண்டாம் எனக்கு 200 MB வேணும் 1000 MB வேணும் 1024 MB வேணும் அந்த மாதிரி நம்ம எதுவும் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. we no need to give it here. ஆட்டோமேட்டிக்கா நீ அந்த வேலையை பார்த்துக்கனா you can go for elastic. elastic னா என்ன மீனிங்? elastic னா என்ன? நம்ம வியர் பண்ற Dress கூட நம்மளுடைய ஏத்த மாதிரி ஃபிட் ஆயிடும். சரி we can go for elastic. அதனால தான் இங்க இருக்கிற வார்த்தைலாம் அப்படி இருக்கு. elastic file storage, elastic cloud computing because it's a dynamic. அந்த வார்த்தையை தான் அது ரெஃபர் பண்ணுது. பட் if you go with the burstingன்றது அதே மாதிரி தான் டிஃபால்ட்டா அதுவே ஸ்கேல் அப் பண்ணிக்கும். உங்களுடைய நீடுக்கு ஏத்த மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்கேல் அப் வந்து பஸ்டிங் பண்ணும். பட் என்ஹான்ஸ்ல போனா ரெண்டு ஆப்ஷன். ஒன்னு வந்து எலாஸ்டிக் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. பட் அன்பிரடிக்டபிள் ஒருவேளை ஒர்க் லோட்லாம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இவரே ஹேண்டில் பண்ணிப்பாரு. பஸ்டிங்ல அதால ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. ஐஓ ஹேண்டில் பண்ணாது. என்ஹான்ஸ்ல அன்பிரடிக்டபிள் ஐஓ ஹேண்டில் பண்ண முடியும். பிளஸ் ப்ரொவிஷன்னா யூ ஹேவ் டு கிவ். நீங்க உங்களுக்கு என்ன த்ரூபுட் வேணும் அப்படின்றத நீங்க மென்ஷன் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். ரைட். மோஸ்ட் ஆஃப் தி கேசஸ் நம்ம போறது பஸ்டிங் தான். என்ஹான்ஸ்ட் போறோம்னா we have to pay the money. அதனால நம்ம போறோம். அதே மாதிரி எஸ்எஸ்டி ஞாபகம் இருக்கா? EBS 4 பார்த்தோம். ஜெனரல் பர்பஸ் அண்ட் ப்ரொவிஷன் ஐஓ. அதே மாதிரி இங்கே ஜெனரல் பர்பஸ் ப்ரொவிஷன் தான் இங்க மேக்ஸிமம் ஐஓ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மேக்ஸிமம் ஐஓ எப்போ போவோம்? எப்போ நம்மளுக்கு கண்டினியூஸா டிராஃபிக் வருதோ அப்பதான் மேக்ஸிமம் ஐஓ. எப்பயோ ஒன்ஸ் இன் ஒயில் வந்து நம்ம எதுக்கு போவோம்? ஜெனரல் பர்பஸ். அதே மாதிரி EBS மாதிரி EFS என்ன இருக்கு? You have a throughput mode and performance mode. Throughput generally amount of data that you are transmitting per second. But I1 என்னது? Input output per second. Number of write or read operation that we are doing per second. Number of write or read operation. Right. So you can apply some tags also. Say suppose I will apply name which is EFS demo அப்படின்ற tag apply பண்ணிருக்கேன். Click on next. And then VPC. எல்லா இன்ஸ்டன்ஸ்லயுமே you can see the VPC also. VPC நம்மளுக்கு ஒரு 2 நாள் செஷன் இருக்கு. VPC னா virtual private cloud. It's for your permission, it's for your security. AWS EBS செக்யூர் பண்றதுக்கான ஒரு சர்வீஸ் தான் வந்து VPC. இத நம்ம செப்பரேட்டா பார்க்கலாம். We'll come here and you can able to refer one more word called mount target. இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். What is mount target? நான் என்ன சொன்னேன்? EBSல மல்டி அட்டாச் பண்ண முடியாது. மல்டிபிள் EC2 சிங்கிள் EBS ஓட அட்டாச் பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னேன். அதே மாதிரி ஒரு EC2 ஒரு அவைலபிலிட்டி ஜோன்ல இருக்கிறத இன்னொரு EC2 இன்னொரு EBSக்கு பயன்படுத்த முடியாது அப்படின்னு சொன்னேன். பட் இது மட்டும் ஏன் இந்த இதுல மட்டும் எப்படி பாசிபிள்? எப்படி இங்க மட்டும் பாசிபிளா இருக்குன்ற அடுத்த கேள்வி வருது இல்ல? அதுக்கு பாசிபிளுக்கான முக்கியமான காரணம் யாருன்னா இந்த மவுண்ட் டார்கெட் தான். மவுண்ட் டார்கெட்டால தான் நம்மளால we can able to attach a single EC2 with a multiple EC2 with a single EBS along with the EC2 EBS wherever availability zone கூட இருந்துக்கலாம். So I will tell you அது எப்படி நடக்குதுன்னா, see suppose consider like you have a region. இதை இன்டர்வியூல கேட்க மாட்டாங்க. பட் ஒரு ஆர்கிடெக்ட் சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட் எக்ஸாம்லாம் எழுதுறீங்கன்னா that time you can expect. Consider like this is my region. This is my region. Mumbai region. Mumbai region. In the Mumbai region, let's suppose consider like we have 2 availability zones. This is my availability zone 1, and we have this is my another availability zone. Availability zone 1 and this is my availability zone 2. Availability zone 2. In the availability zone we have an EC2 server. I have an EC2 server. I have an EC2 server. Now in the EC2 server நம்ம எப்படி கனெக்ட் பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இதுக்கு காமன் ஷேர்ட் ஸ்டோரேஜா நான் யாரை பயன்படுத்தி இருக்கேன்? EBS ஆல்ரெடி இருக்கு. சோ காமன் ஸ்டோரேஜா இல்ல செப்பரேட் ஸ்டோரேஜா? பட் EFS பயன்படுத்தலாம்னு நினைக்கிறேன். EFS எலாஸ்டிக் ஃபைல் ஸ்டோரேஜ். இந்த எலாஸ்டிக் ஃபைல் ஸ்டோரேஜ் ஷேர்ட் ஸ்டோரேஜா யாருக்கு பயன்படுத்தணும்னு நினைக்கிறேன்? EC2க்கு பயன்படுத்தணும்னு நினைக்கிறேன். அது எப்படி பாசிபிள்? ஷேர்ட் ஸ்டோரேஜ் எப்படி பாசிபிள்? see இந்த EFS நம்ம இந்த ரெண்டு EC2க்கும் பயன்படுத்துறோம். எப்படி? because EFS is following one protocol called, அந்த புரோட்டோகாலுக்கு பேர் என்னன்னா NFS. EFS ஃபாலோ பண்ற புரோட்டோகாலுக்கு பேர் என்னது? NFS. எப்படி லினக்ஸ் சர்வர்ல SSH புரோட்டோகால் ஃபாலோ ஆகுது? லினக்ஸ் சர்வர் ஆக்சஸ் பண்ண எந்த புரோட்டோகால் நீங்க யூஸ் பண்ணணும்?
SSH protocol. அதே மாதிரி EFS எந்த புரோட்டோகாலை ஃபாலோ பண்ணுது? NFS. NFS என்னது? நெட்வொர்க் ஃபைல் சிஸ்டம். நெட்வொர்க் ஃபைல் ஸ்டோரேஜ் ஆர் ஃபைல் சிஸ்டம். EFS பயன்படுத்துற புரோட்டோகாலுக்கு பேரு நெட்வொர்க் ஃபைல் சிஸ்டம். அப்போ இந்த EFS EC2 EFS is available in the form of or NFS is available in the form of inside your the availability zone எப்படி இருக்கும்னா it is available in the form of mount target guys. Remember எல்லா availability zone AWS என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா they made mount target. Mount targetனா என்ன? mount targetன்றது EFS NFS மாதிரி இல்ல EFS NFS தான் mount target நம்ம பேர் சொல்றோம். Consider like EFS or NFS is available inside your availability zone in the form of what? Mount target. Mount target என்னன்னு கேட்டா சிம்பிளா ஒரு IP address அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு. Mount targetனா என்னது? அது ஒரு IP address அவ்வளவுதான். IP address. IP address. நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா இந்த IP address உங்களுடைய EC2 ஓட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி இந்த EC2 ஓட இந்த mount target you can able to connect. எல்லா availability zone there is a mount target. That mount target you guys can able to connect with help of EC2. சரிங்க, இந்த mount target யாரோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த mount target is connected through your EFS. இங்கதான் விஷயம் வருது. It is connected in your EFS. EFS ஓட கனெக்ட் ஆயிருக்கு. EFS ஓட கனெக்ட் ஆயிருக்கு. அதனால நம்மளால என்ன பண்ண முடியுது? இந்த மவுண்ட் டார்கெட்டால நம்மளால என்ன பண்ண முடியுது? நம்மளால இந்த EFS இந்த availability zone கனெக்ட் பண்ண முடியுது. இந்த availability zone கனெக்ட் பண்ணும்போது இன்னொரு availability zone இருந்தால் அதோடையும் கனெக்ட் பண்ண முடியும். We can able to connect with any EC2 with any availability zone because of this mount target. Because mount target IP address already you are connected with this EC2. Mount target என்றது என்னதான்? EFS தான். EFS தான் is available in the form of mount target. EFS க்கு தெரியும் mount target ஓட IP address. Mount target க்கு ஆல்ரெடி தெரியும். Mount target ஓட IP address யாருக்கு தெரியும்? EC2 க்கு தெரியும். Are you getting my point? Yes or no? Yes, yes. Internet கேட்பாங்க. How your data will be stored in your EFS even though we have a multiple EC2 in multiple availability zone? How you are connecting? The reason is network file storage protocol. And the network file system protocol, it is available in each availability zone in the form of mount target. So அதனால தான் உங்களுடைய instance இங்க போனீங்கன்னா can you see the mount target? What is mount target? Mount target again especially mount target எந்த வெர்ஷன் மட்டும் தான் சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்னா NFS 4 actually. The version called NFS 4. EFS only support NFS 4. Now listen. A mount target provides an NFS version 4 endpoint at which we can mount an Amazon EFS file system. We recommend creating one mount target per availability zone. ஒரு availability zoneக்கு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு mount target ஆவது இருக்கணும். But we can have the multiple mount target also. But we recommend creating one mount target per availability zone. Can you see here? Availability zone, which is 1A, that has a mount target. Availability zone 1B, that has a mount target. And இந்த IP address automatically எடுத்துக்கும். நீங்க கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க automatically IP address கிடைச்சிடும். அதான் IP address சொன்னேன். And 1B, 1C. உங்களுக்கு இன்னொரு mount target வேணா you can add the mount target also. If you don't want, you can remove also. எனக்கு ஒருவேளை availability zoneல வந்து இந்த availability zone எனக்கு mount target வேண்டாம். Mount target வேணாம்னா என்ன அர்த்தம்? எனக்கு EFS வேணாம்னு சொல்றேன். வேற எதுவும் கிடையாது. எனக்கு B என்ற availability zone எனக்கு mount target வேணாம். EFS வேண்டாம். then you can remove it. ஒருவேளை நீங்க EFS இந்த மூணு availability zone இருக்கிற EC2 க்கு பயன்படுத்த போறீங்க அப்படினா you have to add it. நான் சொல்றது புரிஞ்சுச்சா? Can you confirm? Guys, can you tell me or otherwise I will tell you again. Tell me. Hello. Yes, Dinesh. Understood, Fatima? Yes, Dinesh. Okay. Kartika? Parthasadi, Yes, Saran? Dinesh. Fine. Please say again. Samuel, what I said,
Suppose if you want to connect your EFS with a multiple EC2 with a multiple availability zone, you have to enable the mount target, because your EFS is available in each availability zone in the form of mount target. In every availability zone, you can see the mount target. If you don't have a mount target, you cannot connect this EFS with the EC2. And this is not your responsibility of mount target. Already AWS people, they have made a mount target in each availability zone. Abhina Sonna. Are you clear, sir? Samir, are you clear now? Okay, fine. Now, let me click on next. And this one are not required, click on next. That's it. Come below and you can click on create. Click on create. That's it. We have created the EFS. We have created an EFS successfully. Now, what I should do? I have to attach this EFS with the EC2. I have to attach this EFS with the EC2, right? Let me click on this. Click on this and view the details. And can you see the attach here? And you can click on attach. Directly, we cannot attach your EFS with the EC2, guys. With a multiple EC2, you cannot attach. Because why? Why I'm saying like this? The reason because in EBS, we have attached right directly to the EC2. But if you want to attach your EFS with the EC2, then you have to write some command. Either you can go with the mount via IP address, or you can go with directly mount via DNS or not. I can go with the DNS. That's not a problem. Right? So let me close this and go to EC2 instance. And there are two instances are running. I will take the first instance, maybe the first instance, and click on connect. And come below and directly you can connect that particular instance with the help of instance connect feature. Instance connect feature. Now we can able to connect this instance. So what I am going to do, I am going to connect the EFS, right? So we have to follow certain steps, guys, in order to attach your EFS with the EC2. You have to follow some steps. Thereby you can able to attach. The first precondition, remember the first precondition, if you want to attach EFS with EC2, attach EFS with EC2, the first precondition, you should install NFS. Already I told you, right? EFS is following the protocol called NFS 4 protocol. You have to install NFS 4 in your machine. Suppose if you want to work with the Java program, what do you need? You need a Java, right? Java software in your machine. If you want to work with the Python, you need a Python software in your machine. Oracle I need to work on. Then Oracle database server should be in your machine. Then only you can be able to write the query. The same way, if you want to work with the EFS, you need NFS, network file system, that should be installed in your machine. That's the first step. How can I install? So whenever if you want to install anything, I already told you, yum command you have to use it. Yum is one of the package. Yum is one of the utility. So I'm going to write yum install space NFS-utils. This is the command you have to write it. Thereby you can able to install NFS in your machine. Now let me try. I can write, before that I can update my machine. How can I update? I am the EC2, right? I will go with the root user, sudo space su. And now I am the root user and I will type yum update space -y. It means that you are updating your machine. And this is the predefined statement, guys. If you want, you can use it, otherwise leave it. So just updating, that's it. Every package has got updated. So directly I can go with the yum space install space -y NFS-utils. This is the command you have to write it to install your NFS. Press enter. And I think it is already installed in my machine. I think I think this server, right, Linux server that we are choosing,
automatically it is giving this one, I think so. Okay. Automatically it's giving. Let me show the spaces. Not this one. Say yum update space -y NFS -util. Yes. Okay. Then actually I am not comfortable with this one. Let me go with the terminal. I can go with the terminal. So we can connect the EC2 instance. You already know how to connect the EC2 instance. Let me go here and click on instance, click on instance. This is the first machine. And let me rename also server 1 or virtual machine 1. This is my virtual machine 2. And I will go with this one and click on connect and SSH client. Let me copy this and type cd downloads and paste this one, and I will connect this EC2 instance. Yes, it's done. Now let me write the command. Sudo space su yum install space -y nfs -utils. Fail to what happened? Okay. Already installed, I think. Okay, it's already installed. Right. Now, what is the next step? Once you have installed your NFS in your machine, the next step should be you have to create some common storage place. You have to create some common locations. See, suppose you have a pen drive. If you put your pen drive in your laptop, automatically you will get one drive, right? The drive, it is a representation, right? If you don't show the drive, what will happen? Definitely you cannot understand where you have to save the file and all. For representation only we need the drive, right? Then only you can store whatever the file that you want in that particular drive. In the same way, first you have to create the common location where you need to store your data. So for that, let me create one drive also. Not drive, maybe a folder or directory that I'm creating. Say suppose make dir, make directory space. I can give some name. Say EFS is the name. EFS is the name. When you press enter, I think this got created. Let me type present working directory. Oh, this one, and let me type ls. Yes, ls it is telling, right? I have a folder called EFS. I have created the folder called EFS. Now, we created the folder. What is the next step? We have to attach the EFS folder with your EFS, right? See the folder that I have created, which is EFS. By using the command, what is the command I have written? Make directory, make dir, and EFS I have written. Now what I need to do, I have to attach this EFS folder with our EFS drive, the EFS storage, where I have to mount actually. I have to mount this EFS folder with the EFS. The question is how to mount actually. How to mount your EFS folder into your EFS drive. For that, you no need to worry. You can see the command here itself.
You can go here and choose the elastic file service or storage. Click on this, click on view detail. And when you click on attach, can you see the command they have given? Sudo mount command. It is using the NFS 4 protocol. Through that, here you have created the right folder, which is called EFS. If you are giving some other name, here also you have to make the changes. Now what you are trying to use, you are going to mount that particular EFS folder into the EFS drive with the help of this DNS. Now simply you can paste it. When you press enter, what happened? I think it got mounted. Can you see it got mounted? How can I check whether it got mounted or not? How can I check? See, suppose, let me type ls. I can see the EFS, right? What I'm going to do, I'm going to move that into CD EFS, and there is no folder. Let me create one file here. Say this is server1.txt file. Let me create one file called server1.txt file. And if I type ls command, I can see server1.txt file, right? I can create another file also. Say touch server2.txt. And if I type ls, now I can see the 2 file. Okay. So now I can prove you, listen. Now suppose I can close this one and go to the EC2 and click on EC2. This EC2 already running. I can connect this VM2 and click on connect. And okay, let me have a terminal cd downloads / The same way I can provide the chmod command and I can connect this SSH also and say yes. Yes, it got connected. Now what I'm going to do, I will create a directory here also. The same, whatever the operation I have done in my machine 1, right, listen. So I have connected to the EC2 instance, right? This is my second machine. What I have done in my first machine, I have installed the NFS, right? In the same way, I will install NFS to this machine also. Yum install NFS-utils. I think it is already yum install. Okay, sudo user, sudo space su, and then I am writing yum install space -y NFS-utils. I think it is already available in my machine. After that, I can create a directory also. How can I create the directory? Make directory, say same date, name, EFS, I can give it. If I type ls, I have an EFS folder. The next step is I have to mount it, right? I have to mount. So how can I mount? So let me go here and go to EFS, and click on this, click on view details, where you can see, click on attach and copy this NFS write command. Let me paste it over there and press enter. Done. It is successfully mounted. Let me type now ls, which is EFS. I will go to the EFS now. Let me clear the screen. Now, if I type ls, can you see here server1.txt file, server2.txt file? Suppose if I create one more file, touch server3.txt, and if I type ls command, I can see 3 files, right? Now I will go to my machine number 1. In machine number 1, if I type ls, I can see the 3 files, right? Then it is a common storage or not? Then EFS is acting as the common storage. Is that correct? Yes or no? Can I confirm? Yes, sir. Yes, Yes. So it means that we are using this EFS as the common storage for
all your EC2. Now tell me if you have any question. Whatever that I have covered right so far today. So if you have any question, you can tell me. Anything do you want me to explain once again? Feel free to tell, guys. Aman, any question? Fatima, Kritika, Samvel, Saran, Vignesh. No, Dinesh. Okay. தினேஷ் சாட்டர்டே ரெக்கார்டிங் கிடைச்சதுங்களா? இல்லப்பா, அது யுவராஜ், அது வந்து என்னுடைய இன்னொரு லேப்டாப்ல பண்ணது. விண்டோஸ் லேப்டாப் பண்ணிக்கலாம் கிளாஸ் எடுத்தது. அதை நான் சர்ச் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். கொஞ்சம் டைம் தாங்க. இல்ல நான் ஓல்ட் ரெக்கார்டிங் உங்களுக்கு அனுப்பிவிடுறேன். நான் அந்த கிளாஸ் வந்து ஸ்னாப்ஷாட் தான் எடுத்து நினைக்கிறேன். நான் ஜூம் ரெக்கார்டிங் எல்லாம் இருக்கான்னு பார்த்து எடுத்து அனுப்புறேன். சரி, ஓகேங்க. தினேஷ், இந்த ரெக்கார்டிங்ஸ் கிடைக்கும்ல இன்னைக்கு? இல்ல, இதெல்லாம் கிடைக்கும். இது என்னுடைய லேப்டாப்ல தான் எடுத்துட்டு இருக்கு. அது வேற லேப்டாப் எடுத்தது. சரி. சரி, ஓகே, ரைட். நம்ம நெக்ஸ்ட் செஷன் வந்து லோட் பேலன்சர் பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ நம்ம கவர் பண்ணதுன்னு பார்த்தா EC2, EBS, ஸ்னாப்ஷாட் அண்ட் EFS. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து மேபி we will see the load balancer, different load balancer we will learn, right? Elastic load balancer, classic load balancer, application load balancer, gateway load balancer, இந்த மாதிரி சில டாபிக் இருக்கு. அது இன்னும் ஒரு 2 days லோட் பேலன்சர் நம்ம எடுக்க வேண்டியதா இருக்கும். ஸோ அதை முடிச்ச அப்புறமா we need to go for VPC முடிச்ச அப்புறமா IM பார்க்கணும், ரைட்? will go one by one, ரைட்? ஸோ அகைன் நான் இப்போ ஒரு மார்னிங் 7:30 கூட ஒரு பேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். லைக் அதில் வந்து டெவாப்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறான்னு. இப்போ நம்ம உங்களுக்கு AWS எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருக்கோம். அவங்களுக்கு வந்து நம்ம டெவாப்ஸ் வந்து ஃப்ரம் தேர்ஸ்டேலேருந்து நம்ம டெவாப்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறோம். சப்போஸ் யாராவது பேரலா லேர்ன் பண்ணோம் அப்படின்ற ஐடியாலாம் இருந்துச்சுன்னா லெட் மீ நோ. நான் உங்களை அந்த டெவாப்ஸ் பேட்ச்லையும் போடுறேன். யூ கைஸ் கேன் லேர்ன் டெவாப்ஸ் அண்ட் AWS parallelly. பட் அகைன் நான் உங்கள் பேட்சுக்கு தனியாக தான் எடுக்க போகிறேன். பட் சப்போஸ் யாராவது வந்து சீக்கிரமாக அதை லேர்ன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா யூ கேன் கன்ஃபார்ம் மீ. that I will add you. Okay. Any other question? 7:30 Dinesh? Morning 7:30. Correct. Okay. So Dinesh, இப்போ இந்த சிலபஸ் அந்த சிலபஸ் கிளாஷ் ஆகாதுங்களா? கன்ஃபியூஸ் ஆகாதுங்களா? இல்ல, நான் அதனால தான் சொன்னேன். உங்களுக்கு டைம் இருக்கு, உங்களுக்கு ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க, இல்ல டைம் இருக்குன்னா நீங்க அதை ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. வேற என்ன ஒரு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, இது படிக்கிறதே கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா அதுக்கு வராதீங்க. நம்ம இந்த பேட்சையே எடுத்துட்டு போய் முடிக்கலாம். நான் இது வந்து அவங்க தனி பேட்ச். ஆக்சுவலி அவங்க நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டெவாப்ஸ் முடிச்சுட்டு அடுத்து AWS போறோம். நான் ஜஸ்ட் இன்ஃபார்ம் மட்டும் தான் பண்ணேன். உங்களுக்கு வேணும்னா சொல்லுங்க, ஆட் பண்றேன். பட் வேண்டாம்னா ஜஸ்ட் இந்த பேட்ச்லயே கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஃபைன். Any other question in the EFS la? Okay, I hope you don't have any question. Fine. சரிங்க, நான் என்ன பண்றேன், லைக் we'll see tomorrow லோட் பேலன்ஸ் நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த விஷயத்தை மட்டும் ஒரு வாட்டி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ட்ரை டு கிரியேட் மல்டிபிள் EC2 அண்ட் ஒரு EFS மல்டிபிள் EC2 அட்டாச் பண்ணி ட்ரை பண்ணிக்கோங்க. பட் அகைன் இன்னொரு விஷயத்தை நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். லிசன், should I forget to tell that point? So remember, நம்ம என்ன சொன்னோம் உங்ககிட்ட, இந்த EFS வந்து எந்த புரோட்டோகாலை ஃபாலோ பண்ணுதுன்னு சொன்னேன். NFS அப்படின்னு ஒரு புரோட்டோகாலை ஃபாலோ பண்ணி தான் யாரை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம், உங்களுடைய லினக்ஸ் மிஷினை கனெக்ட் பண்ணும். அது மட்டும் இல்லை, இன்னொரு பாயிண்ட் என்னன்னா, EFS can only work with the Linux server. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, EFS can only work with யாருடைய லினக்ஸ் சர்வரோட மட்டும்தான் EFS ஆல ஒர்க் பண்ண முடியும். நீங்க ஒருவேளை AWSல போயிட்டு விண்டோஸ் சர்வர் கிரியேட் பண்றீங்க, விண்டோஸ் சர்வர்ல EFS ஓட ஒர்க் பண்ண நினைக்கிறீங்கன்னா முடியாது. EFS is only for Linux server. இந்த பாயிண்ட்டும் நீங்க இன்டர்வியூல எதிர்பார்க்கலாம். ரிமெம்பர், EFS
can only work with your Linux machine. Linux server தவிர வேற எந்த சர்வரோட நம்ம கனெக்ட் பண்ண முடியாது. இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட். ரெண்டாவது, உங்ககிட்ட NFS இருக்கு, நெட்வொர்க் ஃபைல் சிஸ்டம், அதாவது ஷேர்டு ஸ்டோரேஜ் தான் நெட்வொர்க் ஃபைல் சிஸ்டம்னு சொல்றோம். இந்த ஷேர்டு ஸ்டோரேஜை பயன்படுத்தி நான் என்ன சொன்னேன், லினக்ஸ் சர்வரோட கனெக்ட் பண்ணலாம், மல்டிபிள் லினக்ஸ் சர்வரோட கனெக்ட் பண்ணலாம். எந்த ஃபைல் சிஸ்டம்? எலாஸ்டிக் ஃபைல் சிஸ்டம். அதே மாதிரி இப்போ இன்டர்நெட்ல கேட்கறாங்கன்னு வச்சுப்போம், NFS ஷேர்டு ஸ்டோரேஜ் விண்டோஸ் சர்வர் பயன்படுத்த முடியாதா? பண்ண முடியாது. யாரை பயன்படுத்தி? EFS பயன்படுத்தி. பட் வேற என்ன இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா இருக்கு, FSX. அதுக்கு நம்ம என்ன போகணும்? we have to go for another protocol, another storage service க்கு நம்ம போகணும், which is nothing but FSX storage service. FSX storage service போனா மட்டும்தான் மல்டிபிள் விண்டோஸ் சர்வரோட நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், கனெக்ட் பண்ண முடியும். அப்போ EFS க்கு அல்டர்னேட்டிவ் தான் FSX for Windows server. Are you clear? Okay, Dinesh. Okay, Dinesh. அப்ப EFS ன்றது லினக்ஸ் சர்வருக்காக, FSX ன்றது விண்டோஸ் சர்வருக்காக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு இன்டர்வியூல கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ரீசெண்டாக கூட, நான் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி அட்டன் பண்ணும்போது. ஸோ ஜஸ்ட் ரிமெம்பர். அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் மேபி இன்டர்வியூல கேட்டாங்க, அதையும் இங்கே ஷேர் பண்ற பாருங்க இந்த டாபிக்ல. சரி, சப்போஸ் எங்கிட்ட வந்து ஒரு அவைலபிலிட்டி ஜோன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, ஐயாவான அவைலபிலிட்டி ஜோன். இந்த சேம் வே இல்ல ரீஜனே இருக்கட்டும், இந்த ரீஜன்ல இங்க ஒரு அவைலபிலிட்டி ஜோன் இருக்கு, இன்னொரு அவைலபிலிட்டி ஜோன் இருக்கு, இந்த ரெண்டு அவைலபிலிட்டி ஜோனோட நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், ஒரு EFS தான் கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். we have a common EFS. இந்த EFS இந்த அவைலபிலிட்டி ஜோன்ல இருக்கிற EC2 ஓட கனெக்ட் ஆயிருக்கு, அகைன் இந்த அவைலபிலிட்டி ஜோன்ல இருக்கிற EC2 ஓடையும் கனெக்ட் ஆயிருக்கு. உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி கனெக்ட் ஆச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியும். எது வழியா? மவுண்ட் டார்கெட் வழியா. ஏன்னா ஒவ்வொரு அவைலபிலிட்டி ஜோன்லயும் மினிமம் ஒரு மவுண்ட் டார்கெட் கண்டிப்பா இருக்கும். அந்த மவுண்ட் டார்கெட் மூலமா என்ன ஆச்சு, நீங்க அந்த EC2 கனெக்ட் பண்ண முடியும்ன்றத நம்ம பார்த்தோம். சரி, சப்போஸ் I have EC2. இந்த மாதிரி EC2. இந்த EC2 ஆல்ரெடி இந்த மவுண்ட் டார்கெட்டோட கனெக்டா இருக்கு, அகைன் இந்த மவுண்ட் டார்கெட்டோட கனெக்டா இருக்கு. அதனாலதான் நம்ம ஈஸியா EFS கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். சரி, இது என்னுடைய ரீஜன் கால்ட் நார்த் விர்ஜினியா இல்ல மும்பை ரீஜன். இப்ப ஒருவேளை என்கிட்ட இன்னொரு ரீஜன் இருக்கு, I have another region. This is my another region. நான் அவைலபிலிட்டி ஜோனை பத்தி பேசுறேன், ரீஜனை பத்தி பேசுறேன். என்ன ரீஜன் இது? நார்த் விர்ஜினியா ரீஜன் வச்சுப்போம். இந்த ரீஜனோட இந்த EFS கனெக்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு யாராவது கேட்டா யுவர் ஆன்சர் ஷுட் பி நோ. நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, EFS ன்றது ரீஜனல் சர்வீஸ், we can't connect EFS outside the region. நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, நம்மளால கனெக்ட் பண்ண முடியாது. இது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். பட் ஒருவேளை சில ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், முதல்ல அவங்க லோக்கல் டேட்டா சென்டர் வச்சிருப்பாங்க. முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் அவங்க கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதெல்லாம் கிளவுட்னு ஒண்ணு இல்லை அப்படின்ற காலகட்டத்துல அவங்க டேட்டா எல்லாம் எதுல வச்சிருப்பாங்க, லோக்கல் டேட்டா சென்டர்ல. இந்த லோக்கல் டேட்டா சென்டர்ல they have a many Linux server. ரைட்? இப்ப என்னன்னா கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறமா அவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க, மைக்ரேட் ஆகி கிளவுடுக்கு போயிருப்பாங்க. இந்த லினக்ஸ் சர்வர்ல சில அப்ளிகேஷன்லாம் ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கான்னு வச்சுப்போம், சில வெப் அப்ளிகேஷன்லாம் they have hosted. எதுல? இந்த லினக்ஸ் சர்வர்ல. பட் சில காலத்துக்கு பிறகு அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, கிளவுடுக்கு போயிட்டாங்க. இப்ப அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, இந்த ஒட்டுமொத்த சர்வரையும் இந்த கிளவுடுக்கு மாத்திடலாம், மைக்ரேட் ஆயிடலாம், லோக்கல் டேட்டா சென்டர் எங்க மைக்ரேட் ஆகிக்கலாம், AWS கிளவுடுக்கு போயிடலாம்னு பாக்குறாங்க. பட் என்ன விஷயம்னா, கன்சிடர் லைக் இந்த வெப் அப்ளிகேஷன் ஆல்ரெடி இந்த லோக்கல் டேட்டா சென்டர்ல இருந்து இன்னொரு டேட்டா சென்டர், அதை மிஸ்டர் கிளவுடுக்கு போறதுல ஏதோ பிரச்சனை இருக்குன்னு வச்சுப்போம். கிளவுடுக்கு இந்த டேட்டாவெல்லாம் நம்மளால என்ன பண்ண முடியல, மைக்ரேட் பண்ண முடியல. பட் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, இங்க இருக்கிற டேட்டா, இந்த இருக்கிற லினக்ஸ் சர்வர், இந்த லினக்ஸ் சர்வருக்கு மேபி லெகசி அப்ளிகேஷனோட ரன் பண்றேன், சில என்னோட லோக்கல் டேட்டா சென்டர் இருக்கிற லினக்ஸ் சர்வருக்கு இந்த EFS இருக்கிற டேட்டா தேவைப்படுதுன்னு வச்சுப்போம். என்ன நான் சொல்றேன், இந்த லோக்கல் டேட்டா சென்டர் இருக்கிற
சர்வருக்கு இந்த அமேசான் வெப் சர்வீஸ் இருக்கிற இஎஃப்எஸ் இருக்கிற டேட்டா தேவைப்படுதுன்னு வச்சுப்போம். பாசிபிளா அப்படின்றதான் கேள்வி. இது பாசிபிளா? ஆன்சர் இஸ் பாசிபிள். டைரக்டாலாம் பண்ண முடியாது. அதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்? we have to go for some third party. நடுவுல ஒரு third party கனெக்ட் பண்ணணும். அந்த third partyக்கு பேரு we can connect either VPN, virtual private network, or you can go for direct connect. most of the companyல direct connect தான் பயன்படுத்துறாங்க. direct connect. அப்போ இந்த EFS உடைய டேட்டாவை உங்க லோக்கல் டேட்டா சென்டர் கூட நீங்க ஷேர் பண்ணலாம். ஆனா எது மூலமா? டைரக்ட் கனெக்ட் ஆர் VPN, அந்த தேர்ட் பார்ட்டியை பயன்படுத்துறது மூலமா. Am I clear, guys? Yes, Dinesh. இன்டர்வியூ சில டைம் கேட்கலாம் இது. ஏன்னா EFS வந்து என்னுடைய டேட்டா சென்டர்ல இருக்கிறவங்களுக்கு டேட்டா தேவைப்படுது, டைரக்டா எப்படி கனெக்ட் பண்ணா ஒரே வார்த்தை நீங்க பதில் சொல்லிட்டு போயிடலாம். VPN ஆர் டைரக்ட் கனெக்ட் தேர்ட் பார்ட்டி நம்ம என்ன பண்ணலாம்? we can make integrate between the EFS and your local data center. பட் ரீஜன் டு ரீஜன் நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது? டேட்டாவை பண்ண முடியாது. அப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சா அகைன் AWS கிட்ட நம்ம ஸ்பெஷல் பர்மிஷன் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய ரூல்ஸ் பாலிசி அது எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணிட்டு அந்த டேட்டாவை ஏதாவது ஒரு இடத்துல பேக்கப் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா அவங்களுடைய பர்மிஷனோட we can able to. பட் இது ஒரு ஸ்பெஷல் பர்மிஷன் இல்லாம we cannot transfer your one region data to another region. Right? Fine. Any other question? நான் இது வரைக்கும் சொன்னதுல okay, fine guys. If you don't have any question, we'll see tomorrow. Thank you guys. Bye. Thank you, Dinesh. Thank you.